A beautiful morning, September 15th. Happy Engineers Day to every engineers all over the world. ശ്രീ മോക്ഷകുണ്ടൻ വിശ്വരായ എന്ന പ്രശസ്തനായ എഞ്ചിനീയറിനെ ആദരിക്കാനായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ദിനം. നമ്മളിൽ ഒരുപാട് പേര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് എന്തൊക്കെ സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇതൊന്നും അധികം പേർക്കറിയില്ല. ആരെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രീംസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരിചയപ്പെടാം. ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രീംസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്: എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മൈനിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, chemical engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, computer science engineering, and many more. Aeronautical engineering. Aeronautical engineering is a specialized branch of engineering for aviation industry. This discipline involves studying construction, designing, and science of aeroplanes and other spacecrafts. Job profiles: aircraft production manager, thermal design engineer, aerospace design checker, aircraft engineer. Mining engineering. Mining engineering is a science of extraction and processing of essential natural materials from the environment. Job profiles: supervisors, environmental health and safety managers, mineral salespersons. Related profiles in a mine. Chemical engineering. Chemical engineering is that branch of engineering which is concerned with the design, creation, and operation of machines and plants which perform chemical reactions to solve practical problems or make useful products. Chemical engineering is applied in manufacture of products such as inorganic and organic chemicals, fuels, and petrochemicals, ceramics, plastics, and elastomers, fertilizers, detergents, pharmaceuticals, etc. Electrical engineering. Electrical engineering is a branch of engineering which deals with the study and application of electricity, electromagnetism, and electronics. Electrical engineers can be found working in every domain of modern life, including manufacturing to process industries, automobiles to transport, robotics to embedded system, and from aviation to navigation industries. Civil engineering. Civil engineering includes designing, planning, and executing structural workings. Areas of work: a civil engineer will deal with the design, creation, and maintenance of infrastructure such as buildings, roads, bridges, tunnels, dams, etc. Some civil engineers supervise construction of built environments. എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഇനിയും ധാരാളം സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഇത്രയും സ്ട്രീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഫേമസ് ആയ, സക്സസ്ഫുൾ ആയ കുറച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളെ Dr. Mokshagundam Visweswaraya, commonly known as Sir M.V., was an Indian civil engineer. In his memory, September 15th is celebrated as Engineers Day in India, Sri Lanka, and Tanzania. He was the chief engineer of Krishnaraja Sagara Dam of Mysore city and also served as one of the chief engineers of the flood protection system for the city of Hyderabad. He received India's highest honor, the Bharat Ratna, in 1955.
A. Lalita is the first female engineer in India. She was an electrical engineer. She executed contracts, did substation layouts, and designed transmission lines. She became an associated member of the Council of Institution of Electrical Engineers, and she is the first and the only woman engineer from India to attend first International Conference of Women Engineers and Scientists in New York. Dr. APJ Abdul Kalam was an Indian aerospace scientist and politician who served as the 11th President of India. He studied physics and aerospace engineering. He spent his 4 decades as a scientist and science administrator, mainly at Defense Research and Development Organization (DRDO) and Indian Space Research Organization (ISRO), and was intimately involved in military missile development effort. He thus came to be known as the Missile Man of India. He is a recipient of several prestigious awards, including the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. P. Sridharan is an Indian civil engineer and a retired IRSC officer, popularly known as Metro Man. He is credited for changing the face of public transport in India with his leadership in building the Konkan Railway and the Delhi Metro while he served as the Managing Director of Delhi Metro Rail Corporation. After his retirement from DMRC, he has been appointed as the Principal Advisor of Kochi Metro Rail Project. The unveiling of Kochi Metro Rail was considered as a landmark event in India. ഫേമസ് ആയ ഒരുപാട് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ കണ്ടു. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ പോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിഗ്രിയാണ്. സോ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസും ഡിഫിക്കൽട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. മുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം വരെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരുടെ മേഖലകളിൽ പല കഴിവ് അവർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് കുറേ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കുറേ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജീസിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ. പക്ഷെ അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാരം കൂടി അങ്ങനെ കുറെ ഇതുകൾ സ്ട്രെസ്സും ഇതൊക്കെ കൂടി വരികയാണ്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം ജോലിയില്ലായ്മ, അതായത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അവരോട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഹാപ്പി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ ടു എവറി എഞ്ചിനീയർ ഔട്ട് ദെയർ. ഒരു നേഷന്റെ പ്രോഗ്രസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന പ്രൊഫഷനാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലെയും E. ശ്രീധരനെ പോലെയും ഒരുപാട് ബെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി എഞ്ചിനീയേഴ്സ്.